Good morning, viewers all over the world. Egwu nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochitu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa group led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị laikiri egwu ị nụrụ kịta, ị chọrọ ị download ya, jee na audio mark, the iTunes and rest of them. Chọọ onye bụ egwu ma download ya. For some of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana, Ugochitu Oraifite. Oraifite is in Anambra State. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me ọdịnala a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ step by step all you should know and do as a called one. Step by step all you should know and do as a called one. If you pay attention in today's lecture, believe in me, you will learn something that will change your life for good. Yes, before we dive into today's lecture, don't forget we are still in the month of January. Our group rituals for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. As you all know, distance is never a barrier in all we do in the temple. Whether my na-achụ aja ma ọ bụ na na-agba afa miri emi, ị nwere ike isonye connect ya anywhere. Aja anyị na-achụ bụ aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, na aja nwere onwe. We have lots of testimonies. We started this group rituals over 3 years now. But as you all know, in the temple, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, n'ike dị na aja a na-achụ n'Igwe maka na Igwe bụ ike. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple, chụọ aja, gọọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. I will keep doing like that till the last of the month. I can visit the waters with eatable things. Ịchụ aja n'aha mmadụ dum. Anyị jee n'ebe nchụ aja, dịkwa na mmiri na-akpọ ọkalete, chụọ aja ndị ọgbanje for favor n'aha mmadụ dum. Anyị gbakọtazie na temple, jee n'ebe nchụ aja, gbuo ebu, nọkwazie saraka, chụkwazie aja to entities of powers nọ na temple n'aha mmadụ dum. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes, so ọ bụrụ na ị dị interested isonyere anyị na monthly rituals anyị, chat ya m na WhatsApp. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya anụ taa, ma ọ bụ na o nwere ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, chat ya m na WhatsApp 0805 78376672. I repeat, 0805 78376672. Yes, or 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Ekelego m ndị niile na-esonyela anyị na live program. Asị ka ọmaka meela ụnụ ka ị na-esonyela anyị na-ata gị ndị mmadụ, na-eshia ya na ndị mmadụ join anyị. Ihe m na-achịkwa ka ị na-eme nke a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Yes, ọ bụrụ na nkụzi niile anyị na-arụ na social media na-elaikiri ya, jee na chọọ anyị na Eziokwu TV dị na YouTube, ị ga-enweta nkụzi ndị a. Ma ọ bụ jee na my Facebook page, yes, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitu, ma ọkwa na TikTok. Yes, let's proceed in today's lecture. The topic of today is step by step of what you should know and do as a called one. It's only professionals that are successful. For you to be successful here on earth, it must be one of the knowing ones. Like I keep saying, if you are knowledgeable, you become a master. If you lack knowledge, you remain a slave. So strive to be knowledgeable. Strive to be a professional in order to succeed massively in your calling.
Yes. Like I told you before now in my previous lectures, who is a called one? A called one is a special person called to serve the humanity in his or her own capacity. However, onyinye amara differs from person to person. Depends on the assignment given to you. Enwere ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ndị ga-eje ozi only for their families. When ndị akpọrọ oku, some people are called to be called one for their own people, maybe their clan and village. But some people are called to be a global figure. Ndị ga-abụ ndị akpọrọ oku maka ọdịmma ala Igbo and Africa in general. And whom much is given, much is expected. So what am I saying? You must be knowledgeable so that you will not fall a victim of ignorant ones. Today, I'm here to share knowledge with you on what you should know and be doing in order to take yourself to the great height where you belong. 1. If you have received message that you are called, and there are so many ways for you to receive this message. The message can come directly or indirect. Those messages that come directly is those people that you receive call. You heard voice or you have a vision. That is like life vision. A spirit or an entity of power visited you and told you verbatim that you are called one. That you don't have any other thing to do than to go and save your people. Or you had a voice that called you by name and told you that you are called one, that you have to do this and that for the benefit of mankind. Or maybe a messenger have approached you and gave you this message of exactly what is happening in your life. It can even come from so-called madman. It can come while walking on the road. It can come by prophetic ministration. Maybe you visited a called one and they look at you and begin to give you a message. And what message he gives you is perfect. It can come through Ebafa. Various type of Ebafa, because Ebafa is Ebafa. So, anywhere you will reveal it, come malo that. Obrota ka abụwara ndị mmadụ n'ọrụ. Ọbọkwata ka ịkpọ n'ọrụ ga-akwụsị. Ọbọkwata ka ezibere ndị mmadụ ozi who they are. Remember, when Jesus was baptized in Bethsaida, the John the Baptist baptized him, and there was a voice that confirmed that confirmation that he was called as a Messiah to his people. And so many people have been called from time to time and in ages. You remember how Jonah was called to be a messenger to the Nineveh, people of Nineveh, and he refused to do just that, and you understand what happened to him and forced him to go and deliver the message. You remember what happened to another Israelite by name Samson. Samson was called. Samson was called. Before Samson was born, a message was given to his mom that she will bear a child, and that child will be a Messiah to their people. And some rules was given to the mom because Samson was born a Rasta. Now, after the whole thing, original plan is for Samson to, as a messenger, to liberate his people. But eventually, Samson failed
Are you following? So it's very possible for a called one to fail if he or she refuses to do the right thing. So that you are called is one thing. Whether you fulfill the reason why you are called is another thing. So we have series of people that have been called and they failed. Let me mention another person, Moses. Moses was called as a Messiah to his people. But eventually Moses failed because of anger. He has anger issue. He was shown the promised land, but as a repercussion for his anger, he was told that he will not enter that place, promised land. I don't know what you are facing through. I don't know what your issue. You are a called one. But pray so that nothing will stop you from fulfilling why you are called. But I can tell you that ọtụtụ ndị mmadụ ka akpọrọ ọlụ a, but ọtụtụ will not complete it. Ọtụtụ will still fall by the roadside because of nke abụọ nke ọzọ. So if you are called, always pay attention so that you will not fall by the roadside, so that you will be able to fulfill why you are called. Yes, I can cite so many people, even from the Bible and out of the Bible, people that have once called, but some did not fulfill it, the purpose why they are called. I have told you many times that in every race, na abụla ọbụla, Chukwu can raise their messiahs among them. Jesus ndị ụka ọbịa bịara for the lost sheep of Israel. He mentioned it in Matthew that he came for the lost sheep of Israel. Na adị ewere ndị bụ ndị nwa nye ndị ọzọ. Ọ ihe ọ gwara ewu mmanụ na ihe ka ọ gwọ onwe ya. What am I saying? Ọ bụrụ taa ka e nwere ndị agbọrọ ọrụ. So today I am here to address called ones only. If you have been given message that you are a called one, what is exactly that reason why you refuse to go and answer your call? Some people normally come to my place. They will be telling you, after giving them message, they will telling me, yes, they have given them this kind of message over and over times. But to them, many of them was telling me that they don't know how to answer their call. Let me tell you one thing. Depends on your calling. Onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ. A called one remain a called one. Whether you are a spiritualist, whether you are a dibia, or a dibia nwoke ma ọ bụ dibia nwanyị, whether maybe medical doctor, whether you are reverend father, whether you are a pastor, a called one is a called one. A called one is simple means someone that is specially called to be special among his people. So ndị na-alụ ọrụ agwụ ọ bụrụ sọ ndị dibịa ka agwụ mara. On a very good day, to become a reverend father should be onye agwụ mara. Mmadụ ịbụ onye na-agba ụkọ between mmụọ na mmadụ. Etu a ka ọ dịkwa na pastor. So ndị niile a kpọrọ ọrụ na-enwe ọzụzụ. The early missionaries, the early prophets, then enwere the college of schooling enwere nowadays. Enwere the mentorship enwere nowadays. However, most of them have Bokalosawu as the world progresses. Remember in the story that Moses is Aaron. Aaron was Elijah. Elijah was Elisha. Where the Bogota was here. Let me break it up. From the time of Jesus, according to that Arabic story in the Bible, he trained 12 direct apostles. From that 12 apostles, as they proceed, he trained another 72 disciples. And that is the reason why his early followers maintain a certain degree of
teaching. That, have you asked yourself why Reverend Fathers are trained in a way that they always defend how they were trained? The pastors are the same. Why some people are saying that in Dibia work, so many people are saying this was who are saying this, is because there is no harmony. Yes, I'm a member of African traditional religion, otherwise known as Ghanaian religion. Our priests are trained because as structured in the way that no guy want harmony. And when a better nabo, hymn, and well, holy in coming. Everything is structural arranged. So for that reason, and when harmony. But the problem enwelo na ndabololo in Igbo spirituality is that most of them are humble enough to learn. Let me tell you, it's only professionals, people that are properly mentored, that will excel and be successful in this calling. Put me anywhere. Most people are being mentored by some people, but they are not humble enough to give credit to their mentors because of this ego of a thing. Do you know that that person that taught you how to do this work, do the other work is your mentor? Do you know? How many times have you given that person the credit? I recognize the person as your oga. How many times? Most of you are over pompous. That is why you refuse to give credit to the person that mentored you. During the time of Naiha, I didn't want successful plan. I didn't want mentor. Ndị Naiha na-mentor ụmụ ha. When my grandfather was alive, he mentored my own father. My own father bụ onye na-eje na-abụta mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Eziokwu na my father mesisiri ọrụ dị ọrụ full time. But believe in me, na my lineage, ọgwụ ịba ọcha n'anya. Yes, I nwere ọdị ọkpụtọrọ ọgwụ na I died hepatitis and so many other things. Despite the fact na ọrụ as a professional dibia, but ọ ka ma mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ọ mụtara n'aka nna ya. Are you following? So what I'm telling you is that person na-ekotara dibia, ba na-akpụ ya okota akpa dibia. Dibia na-eje ọrụ ife onye ọrụ ya esokotara ya, ba na-akpụ ya okota akpa dibia, onye na-amụ ọrụ ka ọ bụ. Nke ọ dịkwa. So ọ bụrụ taa ka a gbawara ọsọ agwụ. Ọsọ agwụ bụ ihe ndị Igbo ji dị ebube. Ndị Igbo ji dị ebube, apprenticeship. Boy. Let me tell you, if you see one boy Jerogba, one of my cousin now, Eze-Ana na boy, Edure na boy, last week. Also I've worked for good 7 years. Oga is a wedding man. Oga may be introduced to companies one as wire, even in China. Now, that my cousin I happen to be the best one boy so far. So what I'm telling you that you want to use that my cousin, boy, for good 5, 6, 7 years. Compare onye je mụọ ahịa. That is, when they je mụọ ahịa 3 weeks, 1 week, or say na ya amụta ka esi azụ provision, or just work provision. Imagine a compare onye gbara boy na provision. Maka onye gbara boy na provision amalugo ndị ọga bụ ọga. Obi udugo contact. O nwere ike mgbe ahụ ọ na-agba boy within that 5, 6, 7 years ọ na-agba boy. O nwego ọtụtụ ndị boy ibie. Senior boy ọ nọkwa ha na how friends mgbe ha na-agbakọ boy edu onye ahụ onye abụrụ ọga ọ nọkwa edu onye nọkwa edu onye tiro ruto na edu onye nwa ifu na onwego more contact. So imagine nya ma compare onye bịara a week 2 weeks nye mụọ ka esi ale provision zuwa provision ha bụrụ ofu etu aka ọ dị n'ọrụ dibịa ma ọ bụ kọdị n'ọbụla. Imagine a reverend father jelo training go junior seminary, senior seminary, may philosophy, may theology. Imagine compare anybody doctor that they may pay warehouse in any church. Oburofu is only professionals those that succeed.
when the going become tough. So ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ and they want to be successful in this work, be humble enough. Call ya agwụ, ask ya agwụ. Ebe ọ bụ na nna gị maọbụkwara agwụ, ebe ọ bụ na enwere call, enwere agwụ so onye ahụ, anyị na agwụ si n'ikwu nne maọbụ agwụ si n'ikwu nna, maọbụkwa na both of them join together. Now, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na-ekwesịrị na agwụ anwa dịbe nne gị maọbụ agwụ dịbe nna gị, mana enwere ike nna gị kwesịrị hand gị over, did not do the work. Therefore, this year that ihe ahụ kọtụrụ, the mentorship line has caught. Ịdị humble enough gwa ezumezu agwụ n'ikpotago n'ihi aza kọlụ ha, ha duzie gị ụzọ, they will lead you to somebody ga-enye gị akụziri gị one or two. Maka na enwere iwu agwụ, ịdị anụ na enwere iwu agwụ, ịdị anụ na enwere nsọ agwụ. Ọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ ada apasị through training ga-eme na ha ga na-eme ọtọnọ. Like m ọ bụrụ na ị bịa na my under my village as in my training, enwere nsọ agwụ mma agụrụ gị ga-eme na ịmalụ n'ụfọdụ ihe ị kwesịrị ime. Is it taboo? Let me give you some instances. Is it taboo for Gonwa ije na-agha nwe mmekọ ọbụla otu onye bịara ịgba ọsọ agwụ na be gị? Is it taboo? Is it taboo Gonwa ije onye chọrọ onye bịara ịgba ọsọ agwụ na be gị inwee ni mmekọ ọbụla otu onye na-etu anwa? It's no. You are not permitted to do so. Onye ọbụla bịara ịgba ọsọ agwụ na be gị, no. Ma ọ bụ onye bịara ịgba ọsọ agwụ, ma ọ bụ onye bịara onye na-arụrụ ọrụ, is no gị nwee ịchọ ka ịta onye anwa. Enwere nsọgasị dị iche iche ma ama agụsịba. Yes, enwere nsọ dị iche iche ma ama agụsịba ebe a. Mana ihe na-achịkọwara gị step by step ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na akpọgo gị ọrụ, ịnweta ozi na-akpọrọ ọrụ, ihe ị ga-emewu build go personal relation. Mgbe ị ga-eji na-eme devotion. Mgbe ahụ ị na-eme devotion ahụ bụ mgbe ị ga-abụ ị na-eme ya bụ devotion, ịkpọkwa ochi gị na mmụọ ndị gị na ha so ndị kpọrọ ọrụ, gwa ha na ikwetago na ị ga-azụ ọrụ a. Create time gị na ụmụ mmụọ ga-eji wee na-eme gịnị na-akparịta nkata. Ị create time ahụ gị na ụmụ mmụọ ga-eji na-akpa nkata. Ị gwa ha na ikwetago na ị ga-eji ozi a, ha duzie gị ụzọ, ha ekwena ka ị kpafu. Mgbe ahụ ị gwara ha duzie gị ụzọ, ha lead gị to right person ga-eme ntọ gị. Ọ ga-enyere gị aka lead gị to right person. Somebody ga na-asị gị see the do's, see the don'ts. By then, you need to develop your personal relation. Let me give you another example. O nwere onye a na-akpọ Eli, is a high priest in the temple. Mana o nwere onye a na-akpọ Ana, di Elkana. Ana mụtara onye a na-akpọ Samuel, nwa ayọtara n'ayọ. Mana mgbe ọ yọtara that Samuel n'ayọ ya nwa, o wee were Samuel wee dedicate ya, ojekwa Samuel n'ebe nchụaja ka o wee ike mentor ya by the high priest a na-akpọ Eli. Let me tell you what happened. The importance of being mentor. Samuel, no under the mentorship, no one day, well, no, Samuel. Ọgbara jekwu na ebe nna ya ukwu maka na ụma na ọsonye na nna ya ukwu nọ n'ebe ime ogige, place of worship. He went there and said, Nna m ukwu, did they call me? He said, no, I did not call you. Samuel went back. After a while, Samuel had this same voice again. Samuel. He went back to the mentor, high priest. Did you call me Namuku? He said, no, I did not call you. He now taught the master. Now, no one could give more than one or Samuel. If that voice called you again, see what you will respond. My Lord, prepare the word again. And that is how the voice called Samuel for the third time. And Samuel responded properly. And message was given to Samuel. Some of you are called and you have been receiving message. Sometimes you hear a voice that is calling you. Sometimes there is a message that was passed to you via dream, via direct message. You know, I told you before now, they were clairvoyants, but sometimes after seeing those things or hearing those voices, they don't know what to do again.
So you need a mentor. And depend whenever you are very humble enough to identify with your mentor, the person will be very relaxed. Yes, to teach you everything. But when you do not recognize me as your mentor, in well the ego, hang your ego very up. Now, our only get because you buy any now, it don't good humble because he believe when he will go master already. The person might not tell you everything. So learn how to be humble, no matter how little time. Ọ ga-enwerịrị onye ị ga-ewere ọkụ ka agwụ were some other item nya si ya biko mentor me. Ọ ga-enyere gị aka mgbe when the going become tough, inwe onye ị ga-ajekwuru si ya nna m okwu kere ihe m ga-eme. Maka na ọtụtụ n'ime ụlọ ejegoje bido n'ike aka gị na ọwa aka gị. After a while, the whole thing collapse. By then, frustration will set in. That is the reason, one of the reasons we see some people that are not properly mentored. After a while, you know, now one because all the frustrated. It's only professionals that succeed in life. So, first of all, you must build a personal relation with whom via spiritual exercise, always facing the east, or even set an altar if where you are living is conducive. You have on your altar where you communicate with your own more. Tell them that you have accepted. Tell them to guide you properly. By so doing, you will be receiving vision on whom to run to, that will mentor you properly. Then that is the first step. So the second step is that once you are given opportunity to go to somebody for mentorship, pay serious attention. After learning the method, then you can still add one or two. Example. I've given this example multiple times. When I was caught and it became too much and it's so important that I was answered that call at that particular time, because they would depend them, then I bend them. Now, but once my present parents cannot even live because they went to church. When Natal was sitting at the altar, where my estimate, they now led me to almost 4 different Biblias. What more can I want? Sometimes they will lead me to this person, maybe a week, maybe 2 weeks, maybe 1 month. There are some certain things. They now say, I should do this, I should do that. I'm Messiah. Oh, I got 2, 3, 4 things from the person. I say, I'm not doing enough. Mujo and Konyeka. You can jump another thing from Monia. It will me the way more, almost 4 different people, and these 4 different people has different method of doing things. Amukurum na kandi na aru okite. Mmadụ na-amụ n'ime mmadụ na-amụ ọrụ n'aka arụ okite. But I'm not interested. I'm not on that side. That is why they are really bad today. One of them okite, I don't arụ okite. So, so some of the things some mutashinaka, at least I'm the rules. I'm the dogs. I'm everything. Now then. Mana mgbe mbesi olubasi diolo enwezi so certain olu ụmụ na haso basically go see another pattern how I can do that work or what to add in order to make my own more superior. That is why today most of the people I learn work from I can see go. So you can even be greater than your master. That is why you can even see some hardwork people. You see a mechanic, gen repairer, motor mechanic. Sometimes they can do the work and learn that work, master their work over the years, even better than their oga. So, but you must learn the do's and the don'ts. Then you will now add different things. To what you have learned already. Then you will be at the top. Man, I say na ime eje muta nke mmadụ ị ga na-eme try and error and don't want some blunder ị ga na-eme because na akụziri ọrụ gị. O nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eje eme na mmiri mụnwa na onwe na asị ndị mmadụ
na ọ bụrụ the best thing. Enwere ndị na-eje na mmiri jere ịchụ aja anị ma eje na mmiri je na-egbu ya ọbara. Who does that? Don't forget that mmiri ahụ ị na-egbu ya ọbara, ndị mmiri na-asa ọbara. 2, echefukwara na mmiri ahụ ị na-egbu ya ọbara nwere ndị na-use that mmiri anwa for various needs. Enwere ndị ya ekuru mmiri aṅụ. Enwere ndị neediri natural water adịrọ contaminated, mana gị nwee contaminate gị ebe igbu ya ọbara n'ime. So stop. A ga-enwe ebe ịdọrọ na ndị mmiri ebe ị na-eburu ha ihe mmee. Ọnya bata ndị mmiri ji nwee ndị mmiri nwee ndị mmiri enu ala. Ịmara like akpọ ọkalete bụ ndị mmiri enu ala. A ga-eje na akpọ ọkalete gbuo ihe mmee. Ọ nkwado ndị ụfọdụ ụwa arụsị nwere mmiri. Ịgbagota n'elu ala ifu dị ebe dị arụsị dị ebe ya achụrụ aja ihe mmee wee kwadazie na mmiri nye ihe ọnụ na-eri ka mmadụ ga-atụ. Elotara m ụbọchị njelu ọlụ mmiri na agụrụ. Ụmụ onye njelu ọlụ mmiri na agụrụ. Mgbe m jere ebe ahụ, data agụrụ anwa wee ebe akụrụkodo anyị na-anọ. Ruo ebe ahụ, o nwere arụsị nọ na mmiri a na-akpọ Ogbuefi. Ịbịagodo ije nwa anụmanụ ije gbuoro anụ na Ogbuefi anwa, arụsị nwere mmiri anwa, igbuchazieri anụ ọbụla iji wee bịa, iweruzie ihe ọnụ na-eri maọbụ ihe dị ndụ gbadawa na mmiri. Mana ịgbada na mmiri, ihe ndị a dị ndụ igbe egbughị egbu, iwere ihe ndị ọnụ na-eri ịkwanye na mmiri, iwerezie ihe anwa dị ndụ tụnye na mmiri. Etu esi eme n'ihe ụmụ ihe nọzi na mmiri chọzie ka ọ dị ndụ ọkwa nna ha chọrọ anụ na mmiri erie ya, ntị ọ dịkwa. Etu esi eme. Mana ihe unu na-eji egbu mmiri, yes, site na amara Chineke, I became the Akajiofo Eze with Eze by even na by ATM signboard there. They are not allowed to be putting blood inside water. Ọ bụrụ na enwere arụsị nwere mmiri ihe egburu anụ n'elu ala ma ọ bụ akpọ ọkalete a ga-egburu anụ n'elu ala, then ị gaa na be gị jedu ana ebe ị na-egburu ndị mmiri anụ ma ọ kwara etunye that in life na mmiri. Ịghọtara ya? Akwụsị ebe a. So what am I saying bụ you must be mentored ka ị maa the do's and don'ts ka ọ ghara ịbụ ide eme try and error. O nwere ọtụtụ n'ime ndị bidoro ọrụ a 2 years, 3 years, 4 years, 5 years down the line, no show. Instead, you go to because they are not properly mentored. At a stage, frustration will set in. As a stage, before you know it, the person will throw in the towel. But already, that 5 years, you just wasted 5 years. But already, they properly mentored. Once you are out, you hit the ground running because it's only professionals that succeed. So those things are step by step you will be doing, because you know basically more gonna have to check it. You know about more in more. You know spread their connections, their contacts. You want more with contacts. More you know grow, more higher entities are assigned to you, and the more battalions are following you. You see Nike when I buy Nike. So can I know what you know begin? Iso na ndị na-eme mmekasị, iso na ndị na-abịa na Facebook na-eso onye a ọ na-akụzi ofu ihe life na-eso ya, you think not just like ọ bụrụ eziokwu. Isi na asị jee kwatasị ihe niile ahụ onye a jikere gị ndị amoosu ma ndị akara ogiri na social media. Ọ gwara onye a gwara gị na enwere mmụọ eji eme ufu ọrụ, ọ gwara gị some of the things a na-akụziri gị a na-eme life bụ ihe eji agba achọ followers, ihe eji achọ ọrụ. That is why you nwere ike ịfụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Tubelu ka m bịa na Facebook nwere ebe a na-alụ ọrụ ka si ime. Adị m akọdọkwa ndị na-apụta alụ. It's their own choice, but I can tell you na enwere so many other things, the secret the person na-agwasị gị. Yes, iche na onye Igbo ka gị na-eme ka ihe apụta wee gwa gị everything verbatim. Ọ bụrụ na ọ nwere ụfọdụ ndị o gosiri gị, enwere some secret ihe ụfọdụ o gosiri gị bụ the cocoa. Mana ọ bụrụ na ị bịa with the humble enough jekwa onye anwa buoro iyi ibu agwụ, o kụziere gị, ọ nabatara anadata ihe ibu agwụ anwa ọ si gị wetara ya, ị mara na ọma ego onwe ya n'ọgbụ na ọ ga-akụziri gị ọrụ. Mana ọ bụrụ na o nwere ihe inyere ya,
ọ ka dịkwara ya igosi ụsọ m ha ịdị asọ nwere ihe ị ga-eme ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, ekenego m ndị niile sonyere anyị live. Ujunwa ekenego m ụnụ na ndị ọzọ niile ndị niile sonyere anyị ma ndị lotara afọ ha ma ndị melotara afọ ha. Asị m onye nwe anyị gosi ụnụ niile kwuru na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button. Asị m na arụ nwa na unu ga-ejupụta na amara, unu ga-ejupụta na ngozi. Na this year 2025 bụ the year of abundance. Na abundance nọ na this year 2025 na unu ga-eketa okwu na maka na nwa agụ ama atanata ahịhịa na maka ya emere ụnụ n'ụlọ rụọ n'ụlọ ga-alụta n'ụlọ chụọ n'ụlọ ya achụta na onye na-achụ ụnụ ga-ada. Onye si ụnụ ihe ụnụ ji wedịrị ụnụ adịgbo onye ana ndụ, onye si ụnụ ji nọrọ ụnụ anọgbu onye ana ndụ, ụnụ ga-ejere obodo ụnụ ga-anara obodo. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, may the blessing of Chukwu Oke be with you. May you succeed massively. May you be favored. May your destiny helpers locate you. May you reap good fruit of your labor. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile. Ka ọ dịkwa n'echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egwu ọjọọ eji wee chụ aja enwecha na ọya ekwu ome. Ọnwa ajụjụ nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi ma ọ bụ na ịchọrọ isonye na monthly rituals, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ka emesịa na ka ọ dị n'echi niile. Daalụ.